शिवकामसुन्दरी चिदम्बरवासिनी शिवकामसुन्दरी चिदम्बरवासिनी అవనతుడనమ్మ అనుగ్రహకారిణి శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని అవనతుడనమ్మ అనుగ్రహకారిణి శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని నాదమయ రూపిణి నటరాజతోషిణి నాదమయ రూపిణి నటరాజతోషిణి శ్రీదాయిని విలాస్య చిత్కళామయి గౌరీ సుధాకర ప్రభాకర సుబ్రతాటంకార్య సదాశివ పర్యంక సంస్థితవు జననీ శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని అవనతుడనమ్మ అనుగ్రహకారిణి శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని శివారాధన కళవు శివా ప్రచోదినివి శివజ్ఞానప్రదవు భవానీ జ్ఞానమయీ శివారాధన కళవు శివా ప్రచోదినివి శివజ్ఞానప్రదవు భవానీ జ్ఞానమయీ భావించు దాసుడను భయహారిణి నన్ను బ్రోవుమా షణ్ముఖుని పోషించు జననీ భావించు దాసుడను భయహారిణి నన్ను బ్రోవుమా షణ్ముఖుని పోషించు జననీ శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని అవనతుడన అనుగ్రహకారిణి శివకామసుందరి చిదంబరవాసిని. Mother surrender. Sai Geeta from Atlanta நமக்காக நவராத்திரி பாடலை நமக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். நாம் நம்முடைய இந்த நாளை 8ஆம் நாளை ஆரம்பிப்போம். பேஜ் 322ல
நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய வரி யூனிவர்சல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். லாஸ்ட் இந்த 4 லைனுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 லைன். A universal force awaited mute, the veil transcendence ultimate decree. Then suddenly there came a downward look, as if a sea exploring its own depths. A living oneness widened at its core and joined him to unnumbered multitudes, a bliss, a light, a power, a flame white love, caught all into a soul immense embrace. Existence found its truth on oneness breast, and each became the self and space of all. The great world rhythms were heartbeats of one soul. To feel was a flame discovery of God. All mind was a single harp of many strings. All life a song of many meeting lives. For worlds were many, but the self was one. நாம் இன்றைக்கு ஒரு புதுவிதமான ஒரு தியானத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். இந்த வரிகளை நேற்று கண் திறந்து நம்ம உள்நோக்கி பார்க்கலாம், இல்லை சாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நேற்று சொன்னது. அதுபோல் இன்றைக்கு நான் படிக்க படிக்க அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அப்படியே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் நிறைய படிக்க போகிறோம். இன்பிட்வீன் தியானம் கிடையாது, வரிகள் அனைத்தும் தியானமாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம். Then from the trance of the tremendous clasp and from the throbbings of that single heart and from the naked spirit's victory, a new and marvelous creation rose. Incalculable, outflowing infinitudes, laughing out an unmeasured happiness, live their innumerable unity, worlds where the being is unbound and wide, bodied unthinkably the egoless self, rapture of beatific energies, joined time to the timeless, poles of a single joy. White vasts were seen, where all is wrapped in all. There were no contraries, no sundered parts. All by spiritual links were joined to all, and bound indissolubly to the one. Each was unique, but took all lives as his own, and following out these tones of the infinite, recognized in himself the universe, a splendid center of infinity's world, pushed to its zenith's height, its last expanse, felt the divinity of its own self bliss, repeated in its numberless other selves. It took up tirelessly into its scope persons and figures of the impersonal, as if prolonging in a ceaseless count. Page 324. In a rapturous multiplication sum, the recurring decimals of eternity, none was apart,
none live for himself alone. Each live for God in him and God in all. Each soulness inexpressibly held the whole. Their oneness was not tied to monotone, it showed 1,000 aspects of itself, its calm, immutable stability, upbore on a changeless ground forever safe, compelled to a spontaneous servitude, the ever-changing, incalculable steps, the seeming reckless dance's subtle plan of immense world forces in their perfect play. Appearance looked back to its hidden truth and made of difference oneness smiling play. It made all persons fractions of the unique, yet all were beings secret integers. All struggle was turned to a sweet strife of love in the harmonized circle of a sure embrace. Identity's reconciling happiness gave a rich security to difference. On a meeting line of hazardous extremes, the game of games was played to its breaking point, where through self-finding by divine self-loss there leaps out unity's supreme delight, whose blissful undivided sweetness feels a communality of the absolute. There was no sob of suffering anywhere. Experience ran from point to point of joy. Bliss was the pure undying truth of things. All nature was a conscious friend of God. A wisdom worked in all, self-moved, self-sure, a plenitude of illimitable light, an authenticity of intuitive truth, a glory and passion of creative force, infallible, leaping from eternity. The moment's thought inspired the passing act. A word, a laughter, sprang from silence breast, a rhythm of beauty in the calm of space, a knowledge in the fathomless heart of time, all turned to all without reserve's recoil, a single ecstasy without a break. Love was a close and thrilled identity in the throbbing heart of all that luminous life. A universal vision that unites a sympathy of nerve replying to nerve, hearing that listens to thought's inner sound and follows the rhythmic meaning of the heart. A touch that need not hands to feel, to clasp, where there the native means of consciousness and heighten the intimacy of soul with soul.
a grand orchestra of spiritual powers, a diapason of soul interchange, harmonized, a oneness deep, immeasurable. In these new worlds projected, he became a portion of the universal gaze, a station of the all-inhabiting light, a ripple on a single sea of peace. His mind answered to countless communing minds. His words were syllables of the cosmos speech. His life a field of vast cosmic stir. He felt the footsteps of a million wills moving in unison to a single goal. A stream ever newborn that never dies, caught in its thousandfold current's ravishing flow, with eddies of immortal sweetness thrilled. He bore coiling through his members as they passed, calm moments of interminable delight, the bliss of a myriad myriads who are one. In this vast outbreak of perfection's law, imposing its fixity on the flux of things, he saw a hierarchy of lucent planes enweft to this highest kingdom of God's state, attuning to one truth, their own right to rule, each housed the gladness of a bright degree, alone in beauty, perfect in self-kind, an image cast by one deep truth's absolute, married to all in happy difference. Each gave its powers to help its neighbor's parts, but suffered no diminution by the gift. Profiteers of a mystic interchange, they grew by what they took and what they gave. All others they felt as their own complements, one in the might and joy of multitude. One in the might and joy of multitude. Even in the poise where oneness draws apart, to feel the rapture of its separate selves, the soul in its solitude yearned towards the all, and the many turned to look back at the one. And the many turned to look back at the one, and all revealing, all creating bliss, seeking for forms to manifest truths divine, aligned in the significant mystery, the gleams of the symbols and the ineffable, blazoned like hues upon a colorless air, on the white purity of the witness soul. These hues were the very prism of the Supreme, His beauty, power, delight, creation's cause. A vast truth consciousness took up these signs, to pass them on to some divine child heart that looked on them with laughter and delight and joyed in these transcendent images, living and real as the truths they house. The Spirit's white neutrality became a playground of miracles, a rendezvous for the secret powers of a mystic timelessness.
It made of space a marvel house of God. It poured through time its works of ageless might, unveiled seen as the luring rapturous face, the wonder and beauty of its love and force. The eternal goddess moved in a cosmic house, sporting with God as a mother with a child. To him, the universe was a bosom of love. His toys were the immortal verities. All here self lost had there its divine place. The powers that here betray our hearts and air were there, sovereign in truth, perfect in joy, masters in a creation without flaw, possessors of their own infinitude, their mind a splendid sun of vision's rays, shaped substance by the glory of its thoughts and moved amidst the grandeur of its dreams. Imagination's great ensorceling rod summoned the unknown and gave it to it a home. Outspread luxuriantly in golden air, truth's iris-colored wings of fantasy, or sang to the intuitive heart of joy, wonders dream notes that bring the real close. It's power that makes the unknowable near and true, in the temple of the ideal shrine the one. It people thought and mind and happy sense, filled with bright aspects of the might of God, and living persons of one supreme, the speech that voices the ineffable, the ray revealing unseen presences, the virgin forms through which the formless shines, the word that ushers divine experience, and the ideas that crowd the infinite. There was no gulf between the thought and fact. Ever they rippled like a bird to calling bird. The will obeyed the thought, the act the will. There was a harmony woven twixt soul and soul, a marriage with eternity, divinized time, their life pursued, unwearied of a sport, joy in a heart and laughter on her lips. The bright adventure of God's game of chance, in her ingenuous order of caprice, in a transfiguring mirth she mapped on time, a fascinating puzzle of events, lured at each turn by new vicissitudes to self-discovery that could never cease. Ever she framed stark bonds for the will to break, brought new creations for the thought's surprise, and passionate ventures for the heart to dare, where truth recurred with an unexpected face, or else repeated whole familiar joy like the return of a delightful rhyme, an hide and seek on a mother wisdom's breast, an artist teeming with her world idea. She never could exhaust its numberless thoughts and vast adventure into thinking shapes and trial and lure of a new living's dreams. Untired of sameness and untired of change, endlessly she unrolled a moving act, a mystery drama of divine delight, a living poem of world ecstasy, a kakemono of significant forms,
a coiled perspective of developing scenes, a brilliant chase of self-revealing shapes, an ardent hunt of soul looking for soul, a seeking and a finding as of gods. Then matter is the spirit's firm density, an artistry of glad outwardness of self, a treasure house of lasting images, where sense can build a world of pure delight, the home of a perpetual happiness. It lodged the hours as in a pleasant inn. The senses there were outlets of the soul. Even the youngest child thought of the mind incarnated some touch of highest things. The substance was a resonant harp of self, a net for the constant lightnings of the spirit, a magnet power of love's intensity, whose yearning throb and adoration's cry drew God's approaches close, sweet, wonderful. Its solidity was a mass of heavenly make, its fixity and sweet permanence of charm made a bright pedestal for felicity. Its bodies woven by a divine sense prolonged the nearness of souls clasped with soul. Its warm play of external sight and touch reflected the glow and thrill of heart's joy. Minds climbing brilliant thoughts, the spirit's bliss. Life's rapture kept forever its flame and cry. All that now passes lived immortal there, in the proud beauty and fine harmony of matter plastic to spiritual life. Its ordered hours proclaimed the eternal law. Vision reposed on a safety of deathless forms. Time was eternity's transparent robe, an architect hewing out self's living raw. Phenomenon built reality's summer house on the beaches of the sea of infinity. இன்றைக்கு நாம் படித்திருக்கிற வரிகள் அத்தனையுமே இன்றைய சிறப்பம்சம் வாய்ந்த கௌரி மாதா மகா கௌரியை பற்றிய அப்படியே அதுக்குரிய விஷயமா இருக்கு. இங்க மகா கௌரி 8ஆம் நாள் வருவது நாம இந்த தாந்திரிக் யோகத்துல பார்க்கும்போது, சக்தி யோகத்துல அந்த மாதிரி இன்டெப்தா போகும்பொழுது 7 நாட்களும் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சக்தி துர்க்கையின் அம்சம் ஒவ்வொரு சொரூபமாக எடுத்து அசுரர்களை அழித்து அங்க ஒரு நல்லதை நிலைநாட்டிட்டு வராங்க. இப்படியாக நேற்று காலராத்திரியோட நம்ம முடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த காலராத்திரிக்கு உரிய இடமானது இருளும் நெகட்டிவ், அதாவது தவறான அசுரர்கள்லயே ரொம்ப அதிகபட்சமா இருக்கக்கூடிய திக் வெயில்டு ஒரு, அதாவது மதர் ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, ஒரு கடல்ல அவங்க போயிட்டே இருக்கும் பொழுது சடனா அவ்வளோ ஒரு லைட்னிங் தண்டர் அந்த ஷிப்பை அப்படியே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரி அந்த நடுக்கடல்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும். அப்போ அவங்களோட அந்த தியோன் போயிருப்பார், மதருடைய குரு. ஸோ அவர் நீ என்னன்னு போய் பார்க்கணும் முதல் தளத்துலன்னு சொல்லும் போது
அன்னை அங்கே போய் பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு குரூப்பாக வந்து ஒரு சின்ன சின்ன சிறு தேவதைகள் கையை பிடிச்சிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு ஒரே கொண்டாட்டம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அது என்ன என்ஜாய்மெண்ட்? அந்த கப்பலை தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கடிக்கணும், கவுக்குத்து விடணும், அதுதான் அதோட என்ஜாய்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் வந்து ஒரு இடத்த ஒரு கப்பலையே உள்ள கவிழ்க்கக்கூடிய அளவுக்கு, அதையும் தாண்டி ஒரு பெரிய ஏரியாவே அசைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தையே அழிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தது. ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜி பேக்ட் ஆஃப் டார்க் எனர்ஜிஸ் வந்து வரும்பொழுது எப்படி இருக்குன்னு, ஒரு தார் ஒரு இடத்துல நம்ம கண்டினியூஸாக ஊற்றி வச்சு அது எத்தனை வருஷம் இருக்கும் பாருங்க. அந்த இடத்துல அந்த தார் அப்படியே அதை அமுங்கிறதுக்கே பல நாள் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு டார்க் அண்ட் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் பொழுது அதை கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்குரிய ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த சக்தியாக அந்த சொரூபமானது வராங்க. கடைசியாக அந்த அடி பேஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் அஸ்வபதிக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது. அவருக்கும் அந்த கிளென்சிங் வந்து அப்படி நடக்குது, அவருக்குள்ள அடியில் அந்த பேஸில் வராங்க. ஸோ இப்போ காலராத்திரின்றவங்க தனிப்பட்ட யோகத்தை பண்ணுற ஒருத்தவங்களுக்கு, ஒரு யோக வாழ்க்கையில் போகிறவங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒவ்வொரு சக்கராஸ்லையும் வந்து அமர்ந்து அவர்களை தியானிக்கும் போது அந்த சாதகன் அடைக்கின்ற கஷ்டங்களை விளக்குகின்றார்கள். அப்படியாக விளக்கப்பட்டு கடைசியில் அத்தகைய அழகை உடைய ஒரு ஸ்வர்ண கௌரியாக அந்த அன்னையானவள் வடிவம் எடுக்கிறாள். ஸோ இந்த ஸ்வர்ண கௌரி அப்படின்னு சொல்கிறத விட நம்ம மோஸ்ட்டாக நம்ம மகா கௌரி அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இவங்க எப்படி என்ன ஆற்றல் அப்படின்னா, இத்தகைய சுத்திகரிப்பு நடந்த பிறகு ஒரு பாத்திரம் சுத்தமாக ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி பல பல பலன்னு மின்னுமோ அதை போன்று மின்னக்கூடியவள் அந்த சாதகனுக்கு அழகை தருபவளாக இந்த மகா கௌரியானவள் இருக்கின்றாள். எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் பாருங்க. இதுக்கு லாஸ்ட்டாக இந்த பேஜ் 329 அந்த வார்த்தை வரும். Of matter plastic to spiritual light, the proud beauty and fine harmony of matter plastic to spiritual light. ஸோ இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைட்டை இந்த தடைகள் எல்லாம் விலகும்போது தான் அந்த ஒளியே வந்து பிரவாகமாக அங்கே வந்து பிரகாசிக்கிறது. ஏன்னா வந்து கௌரியானவள் அழகையும் ஒரு ஹார்மனியையும் ஒரு ஆன்மீக ஒளியை தருபவளாக இருக்கின்றாள். ஸோ இந்த மாதிரியாக இந்த வரிகள் வந்து இன்றைக்குரிய நாளுக்கு சம்பந்தமாக, ஏன்னா நான் சொன்னது போல தான் இந்த அடோரேஷன் ஆஃப் டிவைன் மதர் வந்து அப்படியே ஒரு வரியிலையும் அன்னையை இப்போ எத்தகைய ஆற்றலை உடையவளாக இருக்கிறாள் அப்படின்னு ஒன்றொன்னா நம்ம பார்த்துட்டே வரோம். ஸோ இங்கே இன்னொரு ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அந்த The eternal goddesses moved in a cosmic house, sporting with God as a mother with a child. ஸோ அந்த ஒரு அன்னையானவள் அந்த ஒரு தெய்வத்திற்கும் ஒரு தாயாக இருக்கிறாள். ஸோ நாட் ஓன்லி மனிதனுக்கு, கடவுளர்களுக்கும் இந்த சக்தி வந்து தெய்வமாக தான், அன்னையாக தான் இருக்கிறாங்க. To him the universe was a bosom of love. His toys were immortal verities. ஸோ இப்போ இதில் ஒரு நம்ம விஷயம் பார்க்கலாம். இந்த சைத்திய நெருப்பு, நம்ம ஸ்கந்த மாதாவை பார்த்தோம், அவங்க தான் அந்த சைத்திய நெருப்பை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க கொடுக்கறது வந்து அவங்க அந்த குழந்தைக்கு, அந்த நெருப்புக்கு ஒரு ஆயுதத்தை, ஒரு குழந்தைக்கு ஆயுதத்தை தராங்க. அது வந்து அந்த ஆயுதமானது அவர் கமாண்டர் இன் சீஃபாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு அவருக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணும் கையில். ஸோ அது வந்து அது ஒரு டாய் மாதிரி அவருக்கு. ஆனால் எப்பேற்பட்ட டாய்னா,
immortal verities. வெரிட்டிஸ்னா நல்ல குட் வேல்யூஸ், நல்ல எண்ணங்கள், நல்ல குணங்கள், நல்ல வேல்யூ என்ன சொல்றது, உயர்வான விஷயங்கள், வெரிட்டி குட் வேல்யூஸ். அந்த அழியாத வேல்யூஸ் தான் இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக கையில் இருக்கான். ஸோ அப்போ என்ன அழியாத உயர் வேல்யூ? உண்மை, ட்ரூத், பிளிஸ், லைட், இதெல்லாமே அந்த வெரிட்டிஸ் தான், இம்மார்டல் வேல்யூஸ் அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு ஆயுதத்தை அந்த அன்னையானவள் இந்த சிறு குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்க. எவ்வளோ ஒரு அரவிந்தர் நம்மளை எங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போறாரு அப்படின்னு, இது ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய புரிதல். அகைன் சாவித்ரி ஒருத்தருக்குரிய புரிதல் கிடையாது. சாவித்ரி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த நிலையில சாதகர்களாக இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன வேணுமோ அதை புரிய வைப்பது அதுதான் சாவித்ரியோடைய தன்மை. மந்த்ராஸ் அப்படிதான ரிஷிகள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புரிதல் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. அதே போலதான் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த விஷயம்தான் ஞாபகம் வருது. இன்னொருத்தருக்கு வேற மாதிரி, இன்னும் அவங்க உயர்வா இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு இன்னும் வேற விஷயம் தோணும். பட் இன்றைக்கு இந்த சாதகனுக்கு இந்த அளவு தான் புரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இது பார்க்கும்போது அந்த சக்தி all your self lost at there its divine place. எதெல்லாம் நாம் தொலைத்து இந்த உலகத்தில் இருக்கோமோ அங்கெல்லாம் கடவுள்கிட்ட அந்த உயர்தலத்துல அஸ்வபதி இதெல்லாம் பார்க்கிறார். இந்த நிலைக்கு அவர் உயரும்போது இதெல்லாம் கண்ணுடுகிறார். சக்தியோடைய இடத்திற்கு அவர் போறார், அந்த உயர்தலத்திற்கு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அருமையான ரொம்ப பார்த்து பிரமிச்ச இன்னொரு விஷயம் இன்னைக்கு சப்த மாத்ரிகாஸ், அந்த 7 கன்னிகைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த 7 கன்னிகைகளை பற்றிய வரி இங்க வருது. The virgin forms through which the formless shine. ஸோ அந்த சக்தி எப்படி இருக்காங்க, உயர் நிலையில பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்க பார்க்குறோம் ஃபார்ம்லெஸ்ல தான் சக்தி இருக்காங்க. ஆனா அவங்க இறங்கி தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது ஒரு ஃபார்மை எடுக்கிறாங்க. அப்படி அவங்க எடுக்கிற வடிவமானது எப்படி இருக்கா, வேர்ஜின், வேர்ஜின் ஃபார்ம்ஸ். அதாவது நம்ம இதுல சப்த கன்னிகை, அப்புறம் தமிழ்ல சொன்னா அந்த ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இந்த சப்த மாத்ரிகாஸை பத்தி கும்பிடுறாங்க. தமிழ்நாட்டுல இப்ப சப்த மாத்ரிகாஸ் இங்க ஜென்ரலா சொல்ற வார்த்தைகள் பிராமி, வைஷ்ணவி, மகேஸ்வரி, கௌமாரி, வாராகி, ஐந்திரி அண்ட் சாமுண்டா அப்படின்னு வருது. ஆனா தமிழ்ல அதுவே வேற ஒரு எப்படி சொல்றது, கிராமத்து தேவதைகளாக 7 கன்னியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க வழிபாடு ரொம்ப பிரபலமா பிரசித்தி பெற்று இருக்கு. ஏன்னா அந்தந்த இடத்துக்குரிய காவல் தெய்வமாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் எங்க இப்ப இருக்கு தெரியல. ஆனா இத பத்தியெல்லாம் அரவிந்தர் எழுதி வச்சிருக்கிறாரு. The virgin forms through which the formless shine. ஸோ இது இன்னைக்குரிய காலம். நம்ம நவதுர்கையை பார்க்குறோம். அந்த நவதுர்கை எப்படி பிறப்பெடுக்கிறாங்களோ அதே தான் இது சப்த கன்னிகைகள் அப்படின்னு நம்ம வரும். இங்க ஒரு இடத்துல கேட்குறாங்களாம், பார்வதியை சப்த கன்னிகை, சப்த மாத்ரிகாஸ்ல சக்தியை எப்படி எடுக்க முடியும்? ஏன்னா அவங்க கூட எப்பயுமே சிவன் இருக்கிறாரு. அதனால அவங்க தனியா நம்ம பிரிக்க வைக்க எப்படி அவங்க தனின்னு சொல்ல முடியும்னா, அதுக்கு தான் அவங்க என்ன குமாரியா திரும்பவும் பிறந்து கன்னியாகுமரியில குமாரியா இருந்து பானாசுரனை அழிக்கிறதுக்கு வராங்க. அதுவும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. ஒரு குமாரி பூஜை தான் இந்த காலகட்டத்துல நடத்துறாங்க. நவராத்திரியில பார்த்தா மிக பிரபலம். அன்னையிடத்துலயும் நம்ம பல தடவை பேசியிருக்கோம். அவங்களுக்கும் அந்த குமாரி பூஜை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பெங்கால்ல இருந்து வந்த ஒரு சாதகி கேட்க அன்னையும் அதற்கு ஒத்துக்கொண்டு ஒரு சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை ஒரு 8-7
8 பேர் நினைக்கிறேன். 8 சின்ன சின்ன பிள்ளைகளை வந்து அந்த குமாரி பூஜையில் அன்னை பக்கத்தில் வந்து அமர வைத்து பூஜை செய்கிறாங்க அன்னைக்கு. ஸோ இதுக்கும் அந்த நவராத்திரியை ஒட்டி எல்லா விஷயமும் ஒன்று சேர வந்துட்டுருக்கு. இன்டெப்த்தாக நம்ம அதுக்கு தான் சாவித்திரியை டைம் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இது போல தான் நாம் இந்த சக்தியோடைய சொரூபமாக இன்னும் அடுத்தது பேஜ் 2 பேஜ்லாம் வரும்பொழுது இன்னும் பிரவாகமாக அப்படியே நம்மளால் என்னடா இது, இதெல்லாம் சாவித்திரி இருக்கா, இந்த வரியெல்லாம் அதுதானான்னு அவ்வளோ நம்ம ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்கும். பட் எனிவே இது வந்து இன்னைக்கு இதை சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப இந்த வேர்ஜின் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, க்ரீக்கில் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் வந்து வேர்ஜின் காடஸஸ் இருக்கிறாங்க. பட் இன்னைக்கு நம்ம எதை பிரசித்தமாக முக்கியமாக நம்ம பார்க்குறோன்னா நவராத்திரி. ஸோ அதுக்குரிய விஷயமாக இந்த வரி ஈக்குவலாக வந்துகிட்டு இருக்கு. கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் ஆத்மார்த்தமான நன்றி. இந்த நவராத்திரி கண்டிப்பாக சாதகர்களாகிய நம்மை அன்னை சக்தியை நமக்கு கொடுத்து அவங்க பக்கத்தில் நம்ம இருக்க வச்சு இந்த தியானத்தை செய்ய வைக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு தொடக்கம்தான். இது போல் நாம் தினமும் எப்பவும் இருக்கும் பொழுது என்ன அன்னையால் நடக்க முடியாதது எது இருக்கும்? அந்த அன்னையை உபாசனை பண்ணும்போது நமக்குள்ள அவங்கள நம்ம உள்ளேயும் புறமும் அவங்கள நம்ம வைக்கும் பொழுது அன்னையே நம் சூழலில் இருக்கிறார். We finished the reading by 10th day Vijayadashami. So கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நான் போகிறேன். கைண்ட்லி கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் 2 days நம்ம முடிச்சிடுவோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.